application of standards. See here, the standards adapted by the institute. The standards adapted by the institute under section 2 and 3. It means accounting standards and auditing standards, right? Section 2 and 3 again. Section 2 again accounting standards, 3 auditing standards. So the adoption of these accounting and auditing standards of this act shall be applicable to all business enterprises specified in the schedule to this act, right? Hereinafter referred to as specified business enterprises. Mangare SBE කිව්වේ. එතකොට act එකේ කියනවා මෙන්න මේ කියන companies අනිවාර්යයෙන්ම මේ accounting standards අර කියන chartered institute එක publish කරන accounting auditing standards වලට comply වෙන්න ඕන කියලා. අන්න නම් act එකෙන් තමයි මේ requirement එක එන්නේ. එතකොට හැම business එකම නෙවෙයි. Again, this is not relevant for every business, right? This is applicable to all business enterprises specified in this schedule to this act. මේ act එකේ වෙනම schedule එකක් තියෙනවා. So I will directly take you to that schedule. Right? Schedule number 5. Yes, section 5. Yes, this is the schedule that they are referring to, right? මෙන්න මේ companies අනිවාර්යයෙන්ම මේ act එකේ විදිහට මොකක් වෙන්න ඕනද? Accounting standards, or a full set of accounting standards follow karanna ona. That is mandatory, right? That requirements comes from this act. So let's see what are those companies here. So if you are working as an employee of one of these companies, right, then you should be aware about this. Companies licensed under the Banking Act. එන බැංකුවක වැඩ කරනවා නම් බැංකුවක ට්‍රේනින් යනවා බැංකුවක වැඩ කරනවා නම් දැනගන්න ඕන මොකද්ද? අපිට accounting standards වලින් deviate වෙන්න බෑ. ඒකේ requirements අපි අනිවාර්යයෙන්ම apply කරන්න ඕන. apply කරේ නැති වුණොත් ඒක මොකද්ද? act එක අනුව වරදක්. Then you will be, right, subjected to punishments. So the banking companies licensed under the Banking Act need to comply with these accounting and auditing standards. For the moment, I will just take accounting standards, right? Companies authorized under the control of Insurance Act. Insurance company එක වැඩ කරනවා නම් බැංකුවක් වැඩ කරනවා නම්, right? නැත්නම් banks, yes, they need to comply. Insurance companies, the companies authorized under the control of Insurance Act. රක්ෂණ පනත යටතේ පිහිටවලා තියෙන companies. ඒ කියන්නේ රක්ෂණ සමාගම් ටික. නේද? Selinco Insurance, Apico Insurance. So these companies have established under the Insurance Act number 25 of 1962, right, to carry on insurance business. Insurance business එකක් නම් execute කරන්නේ පවත්වාගෙන යන්නේ, then they need to comply with these full set of accounting standards. Companies carrying on leasing business, people's leasing, likewise leasing companies. Now leasing ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යනවා නම් whatever your, right, revenue, irrespective of your profit, irrespective of your asset base, you need to fully comply with these accounting standards, irrespective of anything else. Leasing business එකක් නම් ඔයාගේ revenue එක රුපියල් ඉතින් අවුරුද්දට රුපියල් 10000යි කියලා, still you need to comply with the accounting standards, like full set of accounting standards. Then factoring companies, ණය සාධ්‍ය කරන සමාගම් කියලා, those companies need to fully comply with these accounting standards. Then companies registered under the Finance Companies Act. So these finance companies, right? Finance companies. Companies registered under the Finance Companies Act. Then බලන්න ඔයා training යන තැන නැත්නම්, especially if you are going for an non-audit firm, right? Even if you are auditing, audit කරන්න ගියත් audit කරන්න යන company මේ category එකට එනවද? එනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම යාලා full set of accounting standards ටික apply කරන්න ඕන. They need to consider all those requirements in the accounting standards, right? Then companies licensed under the Securities and Exchange Commission Act to operate a unit trust.
ඒකක බාර පවත්වාගෙන යන companies තියෙනවා නම්, right? Fund management companies. Then companies licensed under the Securities and Exchange Commission Act to carry on a business as stock brokers or stock dealers. The Bartlett Securities, likewise, there are stock brokers, stock dealers. කොටස් තරවකාර සමාගමුත් මේ full set of accounting standards එක comply වෙන්න ඕන. Then companies licensed under the Securities and Exchange Commission Act to operate a stock exchange. So this might cover that CDS, Central Depository System Private Limited, right? So they also need to fully comply with the accounting standards. Then companies listed in a stock exchange licensed under the Securities and Exchange Commission Act. සොරංගොප්පත්හා විනිමය කොමිෂන් සභා පනත යටතේ පිටුවල තියෙන companies, right? Companies listed in the stock exchange. Companies listed in the stock exchange, right? Companies listed in the stock exchange. ඒ කියන්නේ අර PLC companies ඔක්කොම. Companies listed in a stock exchange. කොටස් වෙළඳපොලේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන සමාගම් ඔක්කොම ටික. ඒ කියන්නේ ඔයා PLC companies audit කරනවා නම් they must comply with the full set of accounting standards. All the PLC companies, there are around 300, right? PLCs. So all those companies need to comply with the full set of accounting standards, right? And what else? Companies not listed, කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ලියාපදිංචි වෙලා නැහැ, right? In a stock exchange license under the Securities and Exchange Act number, this one, okay, but which have a turnover in excess of the prescribed limit, right? කොටස් වෙළඳපොලේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන සමාගමක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයාලා full set of accounting standards apply කරන්න ඕන. එහෙම කොටස් වෙළඳපොලේ ලියාපදිංචි වෙලා නැති සමාගම් උනත් මෙන්න මේ කියන threshold limits පන්නනව නම්, right? So here they have not mentioned about the values, but through an extra gazette, as I could remember, yes. This one here, extraordinary gazette number. So I will take you to this one. මෙතන කියනවා, we take the both of it. Right. So this is එයාලා කියනවා company එක කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ලියාපදිංචි companyයක් නොවුනත් which have a turnover in excess of the prescribed limit. This prescribed limit was issued in a special gazette, right? Extraordinary gazette. අතිවිශේෂ gazette එකේ මේ amounts ටික යාලා publish කරලා තියෙනවා government එකේ. What about the amounts? Which has a turnover in excess of 500 million rupees per annum. අවුරුද්දක පිරිවැටුම. නැත්නම් sales කරලා එන amount එක, right? Turnover එක මිලියන රුපියල් මිලියන 500ට වඩා වැඩි නම් ඒ company එක කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ලියාපදිංචි නොවුනත් මේ අපි කලින් කතා කරපු finance නේද, insurance, leasing, factoring ඔය කියන companies වලට අයිති නොවුනත් නිකන් කඩයක් වුණත් එයාලා මොකක් කරන්න ඕනද? මේ තියෙන full set of accounting standards apply කරන්න. මේ කියන මොනම category එකකට වැටුන්නේ නැති වුණත් ඒක listed company එකක් නොවුනත් if its turnover is exceeding 500 million rupees per annum, then that company needs to comply with the full set of accounting standards. නේද? ඔයාලා නිකන් සුපර්මාකට් එකක් රන් කරනවා කියලා හිතන්න. සුපර්මාකට් එකක් රන් කරනවා. private limited company එකක් විදියට register කරලා සුපර්මාකට් එකක් කරගෙන යනවා. ඒකේ වාර්ෂික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 500ට වඩා වැඩි. එහෙනම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන මොකද්ද? මේ ඇක්ට් එකේ විදිහට අර accounting standards අනුව ඔයාලගේ ගිණුම් තියන්න. financial statements prepare කරන්න. Okay. Then
which at the end of the previous financial year had shareholders' equity in excess of the prescribed limit. shareholder equity limit limit is 100 million. Shareholder equity million if it is in excess of 100 million rupees, then again you need to comply with the full set of accounting standards. Turnover 500 million shareholder equity million what else? Which at the end of the previous financial year had gross assets in excess of the prescribed limit is here. Prescribed limit is 300 million rupees. Right? While company ke gross assets sticker, what come value එක දල වත්කම් මගේ රුපියල් මිලියන 300ට වඩා වැඩි නම් again you need to comply with the full set of accounting standards. මේ මොකක් හරි එකක් satisfy වෙනවා එක්ක turnover එක එහෙම නැත්නම් shareholder equity or else it can be the gross asset amount or else what else liabilities. What about liabilities? Which at the end of the previous year had liabilities to banks and other financial institutions in excess of the prescribed limit. A limit එක කියන්නේ මේ extraordinary asset එකේ කීයද? Again 100 million rupees. බැංකුවකින් business එකට මිලියන 100ට වඩා වැඩි ණයක් කරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෝටි 10ට වඩා වැඩි ණයක් කරන් තියෙනවා නම් still you need to comply with the full set of accounting standards as per this act, Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Act. Okay, and the last point, which have a staff in excess of the prescribed limit. Turnover ඔය කියන threshold එකට වඩා අඩු වුණත්, shareholder equity එක අඩු වුණත්, gross assets අඩු වුණත්, liabilities ඔය කියන threshold limit එකට වඩා අඩු වුණත් ඔයාලගේ company එකේ සේවකයෝ 1000කට වඩා ඉන්නවනම් which have a staff in excess of the prescribed limit. In this extraordinary gazette they are specifying that which has a staff in excess of 1000 persons. 1000කට වඩා වැඩි සේවක සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවනම් ඒත් ඔයාලා මොකක් කරන්න ඕනද? You need to comply with the full set of accounting standards. Right? So that is how this requirement comes from. Now, ඔය categories වලට වැටෙන්නේ නැත්තම් කියන පොඩි කඩයක් කරගෙන යනවා කියලා හිතන්න. එතකොට turnover එකත් ඔය කියන ගණන් නැහැ, සේවක සංඛ්‍යාවත් ඔච්චර නැහැ. එතකොට අපි full set of accounting standards වලට යන්න ඕනේ නැහැ. You got my point? Right? එතකොට මෙන්න මේ කියන companies ඇරෙන්න. මෙන්න මේ act එකේ කියන companies සහ මේ threshold limits පන්නන companies ටික ඇරෙන්න ඉතුරු companies, right? They need not to comply with the full set of accounting standards as per this act. Nang එයාලා අර accounting standards වල කියන requirements breach කරා කියලා එයාලට එහෙම නඩු දාන්න act එක කැඩුවා වෙන්නේ නැහැ. එයාලා act එකේ specify කරන්නේ නැහැ. Specific business enterprises විදියට එයාලව recognize කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් පොඩි කඩේක accounts තියෙනවා නම් පොඩි mistakes වුණාට කමක් නැහැ. But right, again, if you are working as a professional there, again you need to, right, you try to comply with these accounting standards, the requirement of these accounting standards. But for these companies, that is a must, and that requirement comes from the act. Now, may act එකේ specify කරන companies වලට කියන specified business enterprises වලට මේ කියන companies වලට accounting standards වලට comply වෙන එක අනිවාර්යයි. Right? That is compulsory. Okay, so application of standards. Duty to comply with standards adapted. So whose responsibility is that? Accounting standards එක comply when known. කාගේ responsibility එකද? Again the act says what? It shall be the duty of every specified business enterprises to prepare its accounts in compliance with the Sri Lanka accounting standards. Right? And take necessary measures to ensure that accounts are audited in accordance with the Sri Lanka auditing standards. ඒකයි අපි audit කරන්නේ. act එකේ කියනවා.
accounting standards and ඔයාලගේ financial statements හදන්න. ඒ හදපු financial statements Sri Lanka auditing standards අනුව audit කරන්න. Right? With the object of presenting a true and fair view of the financial performance and financial conditions of such enterprise. So all these things are there. We are ඉගෙන ගන්න හැමදේම තියෙන මේ act එක ඇතුළේ. Right? act එකෙන් තමයි ඔය accounting standards අනුව අපි accounts තියන්න ඕන. මේ accounting standard එකේ cost NRV දෙකෙන් අඩු එකට තියන්න ඕන. All these things, the base is here. The act. Right? Auditing of accounts of, right? So I will skip the auditing part. So you must go through this, right? You must go through this because this is your field. This is your chosen field. And in your chosen field, this is one of the main act that you need to read and understand. Then it talks about the accounting standards committee, its composition, right? Auditing standards committee and its composition, the period of service, right? The establishing of accounting and auditing standards monitoring board, right? There shall be, yes, about this board to overview whether these specified business enterprises and whether these auditors are complying with these accounting and auditing standards. අපි අර කියන companies සහ ඒ companies audit කරන auditing firms මේ කියන accounting standards auditing standards එක comply වෙනවද කියලා assess කරන board එක දැන් assess කරන body එක තමයි අපි කියන්නේ accounting and auditing standards monitoring board, right? Accounting and auditing standards monitoring board, right? So the constitution of that board is given, terms of appointment of members, removal of members for that board, resignation, right? Reappointment, filling of vacancies, whatever, right? Regarding the meetings of the board, the remuneration of the board members, who should be the chairman, the things relating to seal of the board, the staff of the board, functions of the board, right? And the powers of the board. All these things are there. Right? See here, copy of annual accounts furnished to the board, right? Copy of annual accounts furnished to the board. It shall be duty of every specified business enterprise. Now, I make a company accountant now, right? It shall be the duty of every specified business enterprise to submit to the board a copy of the annual accounts of such enterprise to enable the board to determine whether the accounts have been prepared in compliance with the Sri Lanka accounting standards. Api annually financial statements හදන්න ඕන accounting standards වලට අදාළ කරගෙන, right? Based on the accounting standards on an annual basis, we need to prepare these financial statements. Those financial statements, a copy of those, right, annual accounts, we need to send to the accounting and auditing standards monitoring board. Monitoring board එකට යවන්න ඕන ඒකේ copy එක. Right? එතකොට එයාලා review කරනවා. මෙයාලා මේ තියෙන requirements එක මේ accounting standards follow කරලාද ඒක තියෙන requirements guidelines විදිහටද මේ accounting set එක හදලා තියෙන්නේ. Right? Right. And then board to carry out investigation. So they can carry out investigations. අපි එහෙම හදලා නැත්නම් අපි accounting standards ignore කරලා නම් තියෙන්නේ. සමහර disclosures අපි accounting standard එකේ කියනවා මේ දේවල් disclose කරන්න කියලා, but in our account set we have not disclosed such things. Then this board can carry out investigations, right? The board or any person duly authorized in that behalf may carry out such investigations or hold such inquiries as it may by notice in writing consider necessary or expedient for the performance of its duties under this act. Right? එතකොට අපි annual accounts වල copy එකක් Sri Lanka accounting and auditing standards monitoring board එකට යවන්න ඕනේ. එතකොට එයාලා ඒක review කරනවා. එතකොට එයාලට හිතෙනවා නම් අපි accounting standard requirements එක deviate වෙලා මේව හදලා තියෙනවා කියලා, then they can call for an investigation. Right? They can call for an investigation. Then most important thing, offenses.
එහෙම ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරලා අපි වැරදිකාරයෝ ගොති. නේද? ඔයා මේ කම්පැනි accountant, ඔයා මේ කියන finance company accountant, ඔයා මොකක් හරි accounting standard එකක් misinterpret වෙන විදිහට apply කරලා තිබ්බොත් නැත්නම් ඒකේ requirements වලට total opposite විදිහට මොකක් හරි transaction එකක් record කරලා තිබ්බොත් if you found guilty, right, what will happen? Every person who fails to comply with or contravene the provision of section 607 or subsection 1 of section 25, section section 25 means this one, right? Section 6 and 7, section 6 and 7 means, I take you there, this is section 6, this is section 7. Section 6 talks about what? Duty to comply with the standards adopted, right? And then section 7 talks about auditing of accounts of specified business enterprises to be done by qualified auditors, right? So those things. So every person who fails to comply with or contravene the provisions of these things, again අපිට accounting standards අනුව අපිට accounts අපි තියලා නැත්නම් අපි certified auditor කෙනෙක් ලව්වා අපි accounts audit කරගෙන නැත්නම් audit කරපු ඒවා issues තියෙනවා නම් then person who fails to comply with any requirement imposed on him under subsection 2 of section 25 or knowingly furnishes any false information in compliance with any such requirement, right? And these things, it may be a director, it may be an officer, or it may be auditor of a specified business enterprise. එතකොට ඔයාත් අහු වෙන්න පුළුවන්. නේද? director වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් officer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් auditor වෙන්න පුළුවන් of a specified business enterprise. අර කිව්ව companies වල who fails to appear before the board when required to do so. right? එතකොට වැරද්දක් කරත් නැත්නම් වැරද්දක් කළ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකකට ඔයාලට කතා කරාට පස්සේ ඒකට ගියේ නැති වුණා. ඒකයි මේ කියන්නේ fails to appear before the board. monitoring board එකකින් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකට කෝල් කරලා තියෙනවා. ඔයා without a valid reason, if you got absent for that, if you unable to appear before the board, right, then what will happen? Shall be guilty of an offence under this act. එන accounting standards එක comply වෙලා කරේ නැති වුණත්, right, මේ කියන දේවල් ටික. If you found guilty and shall on conviction after summary trial before magistrate, or magistrate කෙනෙක් ගාවට අරගෙන යනවා, right, be liable to fine not exceeding 500,000 rupees. ඔන්න එක punishment එකක්. accounting standards එක comply වෙන්න බැරි වුණොත්, නැත්නම් හරියට අපි company audit කරේ නැති වුණොත්, නැත්නම් ඒ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකට කෝල් කරන දවසට අපිට පෙනී ඉන්න බැරි වුණොත් අපිට මේක තමයි ලැබෙන එක punishment එකක් තමයි මොකද්ද? we will be liable for a fine not exceeding 500,000 rupees. උපරිමය ලක්ෂ 5කට යටත් අපිට fine එකක් දඩයක් ගහන්න පුළුවන්. That is one punishment, right? That is one punishment. What else? Whether a person is convicted of an offence under this act and the court holds that the act constituting such offence was done with the intention of misleading the shareholders, where මොකක් හරි right fraud එකක් කරලා තියෙනවා, නැත්නම් වෙන මොකක් හරි වෙනස්කමක් කරලා තියෙනවා, නැත්නම් accounting standards වලින් කියපු නැති දෙයක්, නැත්නම් ඒකට සම්පූර්ණයෙන් opposite දෙයක් කරලා ඔයා if your intention of doing so is to mislead the shareholders, investment property plant and equipment විදියට අඳුන ගන්න ඕන building එකක් ඔයා investment property කියලා දාගෙන තියෙනවා, right, with the intention of misleading the shareholders. investment property කියලා දාගත්තොත් ඉතින් ඒක depreciate කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට depreciation expense එකක් එන්නේ නැහැ. If there is no such depreciation expense, then you can show a higher profit. By showing a higher profit, right, you can get more benefits. නේද? ඒ වගේ ඒක shareholders ලා mislead කරන්න intentionally මොකක් හරි දෙයක් ඔය accounting standards violate කරලා කරනවා නම්, මම කියන
shareholders level mislead කරන්න. ඔයා accounting standards breach කරලා accounting standards වල requirements වලට පිටින් ගිහිල්ලා මොකක් හරි දෙයක් intentionally හිතාමතා කරනවා නම් what will happen? Right? The court may sentence the offender to imprisonment of either description for a term not exceeding 5 years. ඒ වගේ වැරද්දක් අහුවුනොත් හිතාමතා shareholders ලව mislead කරන විදිහේ වැරද්දක් කරලා අහුවුනොත් වාට මොකක් වෙනවද? අවුරුදු 5ක් හිරේ යන්න වෙනවා. Right? So that is coming from the act. Right? So those are the right punishments that you may receive if you found guilty on such offences. The ලක්ෂ 5ක උපරිමයට යටත් වන්දියක් ගෙවන්න වෙයි නැත්නම් අවුරුදු 5කට හිරේ යන්න වෙයි. Right? And what about this? Where an offence under this act is committed by a body corporate, any person who is at the time of commission of the offence a director, manager, secretary or other similar officers of the body corporate shall be deemed to be guilty of that offence unless he proves that offence was committed without his knowledge. මෙන්න ඔයාලට බේරෙන්න පුළුවන් එක පොයින්ට් එකක්. නේද? accounting standards එක auditing standards එක comply වෙන්න බැරි වුණොත් right, based on the decision taken by the monitoring board, sometimes you will be fined for an amount not exceeding 500,000, or sometimes you may be subject for imprisonment for a maximum of 5 years. Right? 1,05,000 උපරිමයකට දඩයක් ගහයි නැත්නම් අවුරුදු 5ක උපරිමයට උපරිම අවුරුදු 5ක් වෙනකම් ඔයාට හිරේ යන්න වෙයි. But see this one. Where an offence under this act is committed by a body corporate, any person who is at the time of this commission of the offence a director, manager, secretary or other similar officer. එතකොට මේ similar officer ඔයා වෙන්නත් පුළුවන්. Right? Of that body corporate shall be deemed to be guilty of that offence unless he proves that the offence was committed without his knowledge, right, or connivance, and that he exercised all such diligence to prevent the commission of that offence as he ought to have exercised, having regard to the nature of his function and all the circumstances of the case. It means if you have committed to this because or as a result of executing the profession, right? ඔයා හිතාමතා intentionally කරපු වැරද්දක් නෙවෙයි. හැබැයි ඔයාගේ profession එක execute කරද්දි වෙච්ච වැරද්දක් නා. ඔයා හිතාමතා කරපු වැරද්දක් නෙවෙයි. ඔයාගේ profession එක ඔයා execute කරද්දි සිද්ධ වෙච්ච වැරද්දක් නම්, right, then you will not find guilty. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔප්පු කරොත් මේක ඔයාගේ profession එක. For an example, right? ඔයා දැන් company accountant නැත්නම් finance manager, right? දැන් excess cash ටිකක් තියෙනවා. company excess cash ටිකක් තියෙනවා, මේක invest කරන්න ඕන. ඔයා ගිහිල්ලා මේක share market එකේ invest කරනවා. right? එහෙම නැත්නම් අලුත් trend එකක් කියලා cryptocurrencies වල bitcoins වල invest කරනවා. right? So in your professional capacity you can take that decision, right? ඔයාගේ professional capacity එක ඔයාට decision එක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න excess cash ටිකක් තියෙනවා. excess cash මේ inflation එකක් තියෙන වෙලාවේ මේ විදිහටම තියාගන්නට වඩා we need to go for an investment. Therefore you may choose to invest in what? Maybe in crypto. crypto එක අර peak එකට යන time එකක් අල්ලලා invest කරා වෙන්න පුළුවන්. right? ඔයාලා bitcoin එක 60000ට 65000ට යන වෙලාවක ගිහලා invest කරා. අර excess cash ටික. එකපාර bitcoin market එක cryptocurrency market එක crash වුණා. දැන් bitcoin එක නේද ඩොලර්ස් 20000ට 23000ට වගේ යනවා. එතකොට ඒකේ මොකද්ද උනේ? shareholders ලාභයක්ද පාඩුවක්ද? පාඩුවක්. ඒක ඔයා හිතාමතා කරපු දෙයක්ද? ඒක නෑ. හිතාමතා කරපු දෙයක් නෙවෙයි. ඔයා සත්භාවයෙන් කරපු දෙයක්. ඔයා හිතුවා මේකේ additional cash තියෙනවා, inflation එකක් තියෙන වෙලාවක මේක cash විදිහටම තියාගන්න ඉන්න එක කොහොමත් ආයතනයේට පාඩුයි. ඒක නිසා මේක investment එකකට යනවා. මෙහෙම trend එකක් තියෙනවා market එකේ.
So you are going to invest in cryptocurrencies, right? So unknowingly you have invested, right? So once you have invested on cryptocurrencies, suddenly there can be a cryptocurrency crash. So that is out of your control. Right? So that has happened. Again, shareholders again, shareholders got disappointed, right? But that is a result of executing your profession. ඔයාගේ profession එක ඔයා execute කරද්දි වෙච්ච දෙයක්. ඔයා හිතාමතා කරපු දෙයක් නෙවෙයි. සත්භාවයෙන් කරපු දෙයක්. මෙහෙම invest කරොත් අපිට තව right අපේ company profits වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කියලා සත්භාවයෙන් කරපු දෙයක්. And that is something you have carried out, right? Without the intention of making loss to the shareholders. Shareholders ට පාඩුවක් කරන්න ඕන කියලා intention එකෙන් කරපු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේ දෙයක් නම්, if it is something like that, right? Something like that mean in the sense a thing which has happened in executing your profession. Profession එක කරද්දි වෙච්ච දෙයක් නම් you will not find guilty. හිතාමතා breach කරා නම් then yes you find guilty and those punishments are there. And if you can prove that that was something that you have not done intentionally and that is because of or as a result of executing your profession, then you will not find guilty. Right? Got it? එහෙනම් ඔන්න ඔයාලට බේරෙන්න තියෙන එක තැන. එක පොයින්ට් එකක්. ඔක ඩොක්ටර්ස්ලටත් එහෙමනේ. දැන් ඩොක්ටර්ස්ලා සර්ජරිස් කරන ඩොක්ටර්ස්ලා ගන්න. සමහර සර්ජරිස් කරද්දී ලෙඩා සනීප වෙලා එළියට එනවා. සමහර සර්ජරිස් කරද්දී ලෙඩා මැරෙනවා. නේද? එතකොට සර්ජරි එකක් කරලා ලෙඩෙක් මැරුණොත් දොස්තර හිරේ යනවද? සර්ජරි එකක් කරලා ලෙඩෙක් මැරුණොත් දොස්තර හිරේ යන්නේ නැහැ. ඇයි? එයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක එයා එක්සිකියුට් කරද්දී වෙච්ච දෙයක්. නේද? ඔපරේෂන් එක කරේ නැතුණු ඉතින් කොහොමත් මේ මිනිස්සයා මැරෙනවා. ඔපරේෂන් එක කළත් මැරෙන්න පුළුවන්. right? මැරෙන්නත් පුළුවන්, නොමැරෙන්නත් පුළුවන්. නොමැරුණොත් right? So that particular doctor has done a good job. මැරුණොත් කරන්න දෙයක් නැහැ. Right? That is a thing which has happened because of the execution of the profession. Operation එක මැරෙන්න හරි නොමැරෙන්න හරි operation එක කරන්නේ නේද? Operation එක කරපු right? Operation එක කරලා මැරුණට ડોක්ටර් විරුද්ධව නඩු දාන්න පුළුවන්ද? බැහැ. හැබැයි එයාට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නැත්නම් එයාගේ පවුලේ කාට හරි ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වුණොත් මෙයා හිතාමතා තමයි මේ operation එක කරද්දි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරා. ඒම කරලා තමයි මෙයාව මැරුවේ. Yes. If that particular doctor has done something intentionally, right? Something intentionally to kill that patient, then that doctor can be sued. Doctor විරුද්ධව නඩු දාන්න පුළුවන්. එයාව වැරදිකාරයෙක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යාගේ profession එක execute කරපු නිසා වෙච්ච දෙයක් නම් එයාට විරුද්ධව මොකක් action එකක් ගන්න බෑ. The same thing apply in our profession, our field as well, in the field of accounting and auditing. අපේ job එක අපේ profession එක අපි execute කරද්දී වැරද්දක් වුණාට අපි වැරදිකාරයෙක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඒක හිතාමතා කරලා shareholders ට පාඩු කරා නම් හිතාමතා කරලා right intentionally අපි ඒක කරා නම් yes then you will find guilty and you need to right you will be subjected to those punishments. Okay, so this is bit of law and these things are there, so you can go through and you have to go through, right? You have to go through. So I have shown you the path, so now it's up to you. Okay.